Rain on the mix. Gbogbo òrìṣà wọn stand, gbogbo Yorùbá pátá, ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú, lápárapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation wọn stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró 25 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì. Wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé, wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Akọni tó ń yọ ní léwu tó ń bá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun náà pè lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́ kò mú olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní ó ṣe níwájú ìbò. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Ṣé lákọ̀ọ́ni? Kò lẹ̀ sí lákọ̀ọ́ni Oòduà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ńlá mo gbé mú Sunday Igboho ṣá. Owó bàbá dá mi bóyá tí mo bá ní gbogbo ṣá ẹ sọ fọkùnrin ogun ọmọ májàsọlá ìjàgbá yìí. Rain on the mix. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú, lápárapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation wọn stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú, lápárapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation wọn stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus pa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́fà ẹni Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé, wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Agbógun má ti di akọni nínú ìyàwó. Akọni tó ń yọ ní léwu tó ń bá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun náà pè lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́ kò mú olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní ó ṣe níwájú ìbò. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Àtijọ́ o. Ẹ já jáde, ẹ máa bọ̀ ń ta ká ṣe ṣe kí ni o, kàtúyàyà. Let's come out and showcase ourselves. Lápárapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation wọn stand. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor Adébanji Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa pé Adéyẹmọ Ìgbòho. Tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́fà ẹni Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé, wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Agbógun má ti di akọni nínú ìyàwó níwájú ìbò.
ṣe lákọni kò lè sí lówó fi ń tún téèyàn ṣe ìṣesí ẹbí takọni náà ni. ẹja akọni Oòduà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. They collude with the armed bandits, facilitate their movements, they cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Wow, mo kí wa pé ẹ káàsán ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí wa dáadáa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koiki Media. Èní ní 21st of April 2025. Mo kí wa pé ṣé dáadáa lẹ wà. Kò ń ṣe pé kò wà wá náà ká wà níta. Àmọ́ many other private work or private dealings tí a ṣe tó jẹ́ èyí tí kò ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation, òun náà ni kò ṣe jẹ́ ká wà níta. Ó wù wá pé kí a máa run 24 hours non-stop, because a 24 hours broadcast means that a máa ní many different programs tó dá lórí self-determination tí a jọ gbé dání. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. But since tí a ní that kind of resources, ó difficult ká wà níta ní 24/7, no matter what. A ní that kind of resources. So the little resources tá bá ní, òun náà ni a fi ń jọ operate tí ẹ fi ń rí wa wò. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi ìrànlọ́wọ́ sí iléeṣẹ́ yìí. Running Mokẹ́gbọ́n mi Sun Odo, one Nigeria, the greatest evil ever done to mankind by British Lugard. And that is what needs to be eliminated, and that is what needs to be killed, so that kí a lè padà sí orísun wa. Mo kí yín bí ẹ ṣe ń ṣe super chat tí ẹ dẹ̀ tún kàn sí wa ní gbogbo ìgbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Tí kò bá sí àtìlẹ́yìn yín àti Ọlọ́run tí gbogbo wa jọ ń pè gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, probability wà pé movement yìí á ti kú. A ti gbàgbé pé a tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. A tẹ̀ ti gbàgbé pé nǹkan kan wà tó ń pè ní self-determination, and that a jẹ́ a biggest disaster. Self-determination. But a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé kò tí dé stage yẹn. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó dé stage yẹn. Ọlọ́run tí ó ń darí self-determination movement yìí á bá wa gbé kalẹ̀ títí tí a fi máa jọ délẹ̀ lérí. Tí ẹ bá ń gbọ́ wa dáadáa, ó ṣeé ṣe kí network ẹ̀ ṣì máa lọ. Ẹ jẹ́ kí n ka super chat message, torí pé reason tó ṣe create àwọn super chat ni pé ẹni tó bá fúnyàn lówó lórí YouTube, ó kọ message sí, ó ti wá di
kàráǹgídá pé kíyàn ka mẹ́sẹ̀gì yẹn, so mo máa tún mẹ́sẹ̀gì yẹn kà fáǹfààní gbogbo wa. Mo kí bàbá wa Son Odu láti Amẹ́ríkà. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀ kí n tó travel. Wọ́n fi owó ránṣẹ́, wọ́n dẹ̀ tún ṣe data fún wa ní every month at least. Wọ́n ní kí n fáwọn ní nọ́mbà méjì táwọn máa bá wa credit ní every month at average of 12,000 naira. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So message yẹn ni pé tá bá ń sọ pé one Nigeria, òun ni the greatest evil. Kò sí àjẹ́ kan níbì kan, kò sí oṣó níbì kankan, kò sí èmèrè níbì kankan, kò sí ẹni tó ń ṣe wá ju Nigeria lọ. But nígbà tá a báyìí ti gbà pé Nigeria ló ṣe wá, a jẹ́ pé a ṣì ń dúpẹ́ fún arákùnrin tó ń pè ní Lugard tó wá tọwọ́ bọ ìrìn àjò àwa indigenous people. So mo kí yín lẹ́ǹkan sí. Mo kí yín bẹ́ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Gẹ́gẹ́ bí àdúrà yẹn máa wáyé lórí platforms wa, but láti inú WhatsApp group ló ti máa wáyé tí ẹ máa fi máa gbọ́ wa. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tó bá di aago 6 rọ̀lẹ́ ti Yorùbá time, ṣe kí ni, darapọ̀ mọ́ wa. So gbogbo wa kí ìgbà ibi tí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa. Hello? Mo wà lórí program, mo ṣe ń disconnect yín ni. Ṣé kò urgent? Máa pè yín. All right sir. All right sir. All right. Ọ̀dà máa pè yín tí bá parí ètò. All right sir. So gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá gbà náà nìyẹn, call a máa wọlé bígbà tí èèyàn wà ní customer service. Iṣẹ́ customer service 24/7 ni. Kò ń ṣiṣẹ́ tí ó gbọ́dọ̀ dúró. Èmi náà ti reach out sí báǹkì mi nígbà tí mo kọ́kọ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀, automated ni. But nígbà tí wọ́n fẹ́ escalate tí mò ń request fún, wọ́n ní wọ́n máa ní kí n pè wọ́n kí ni kájọ gbéyẹ̀wò. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Lẹ́ẹ̀kan sí, internet wa tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n ti jẹ́ kó yé mi pé kò lè gbé iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí. Ó ti heavy jù fún. Àmọ́ a máa manage torí pé ó sì ní subscription tó pọ̀ lórí ẹ̀. Àfi tí a bá rí owó míì la lè switch over, but for now ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ẹ bá ṣe ń follow wa lórí platform. Kò wọ́n wá pé bá ṣe ń ṣe program ó ń wà disconnected, ó ń lọ ó ń bọ̀. It is beyond myself. Mo dẹ̀ tún wá gbọ́ pé kò ń ṣèmi nìkan náà ni ó tẹ̀ affect generally. Ẹ mọ̀ pé ongoing services ní àwọn internet ní Africa. So kò ń ṣèmi nìkan, but apparently ní problem ní the last time tí mo wá, but it is beyond my own imagination. So whatever it is, we would have to hold up today's problem for now. So kò wá pé bá ṣe ń ṣètò kí ó máa fluctuate. It is far beyond my power. But since tí àjọ máa manage, tí platform kan bá wà a little bit difficult pé kẹ́ fi rí wa wò, ẹ máa ní láti lọ sí another platform bóyá ẹ rí mi wò níbẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. A wà lórí Facebook, a wà lórí Twitter, a wà lórí MixLR, and we will also start some of the other platforms as well. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa pé
Welcome once again to the channel where we bring one of the most important discussion for mankind. Don't put it self-determination. Not everybody agree or align with self-determination tagbedani kowasi imushe. We have many people that do not even want it to come, and that means that we have to work a little bit harder. Agbodo she extra work kí a fi lè jọ rí the end of it. Bí ṣe sọ ohun ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé movement yìí kò ní lọ síwájú, wọ́n ti gbìyànjú, wọ́n ti ṣoríṣiríṣi, but àwa náà fi Ọlọ́run fi síwájú. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fi àdúrà nígbàkígbà. Play the anthem and that will take us straight into the 3 p.m. local time. Mo kẹ́yìn tẹ́tí wà lórí comment section pé ká sọ, mo kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ lórí Facebook. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. Iṣẹ́ tí à ń ṣàlàyé fúnra wa náà ni pé until tí wọ́n máa lè sọ pé flag wa ni ó wà lókè, òun la lè sọ pé a ti gba country. Tá a báyìí tí ní flag wa tí ó ń fly in the eye across Yoruba land, gbogbo tá a bá ṣe ń ṣe is just only on the social media. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. As long as tí a bá ti ní flag Yoruba kó wà ní airport wa, kí gbogbo band tó wà nílẹ̀ Yoruba kí wọ́n máa raise Yoruba flag, kí gbogbo government buildings kó raise Yoruba flag, kí Yoruba flag wà ní gbogbo border wa láti Kwara títí dé Lagos State. Anything short of that, àìtí wọnú country o. No matter how brilliant any one of us is talking, no matter ibi tẹ́ ẹ bá ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Yoruba nation, tí a bá raise a flag pé flag yẹn ó wà in the high mast across the length and breadth of Yoruba land, we have not yet declared a country. Gbogbo nta kan ṣe ni pé a ṣe create awareness ni. So mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yé wa. Ló máa rí àbí ìdàkejì. Ṣé lọ́dọ̀ tiẹ̀, ṣé ò ní jẹ́ ẹni tí ó máa jẹ́ alátakò pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè? Gbogbo tí olúkálùkù máa lọ rò lọ́kàn ẹ̀ nìyẹn. Àwa lè gbìyànjú pé kó má rí bẹ́ẹ̀, but ṣé àwọn kan náà ó jókòó síbì kan pé àwọn náà wò wá, àwọn fẹ́ wo ibi tẹ́ fẹ́ gbé gbà, àwọn fẹ́ wo ọ̀nà tẹ́ máa lò tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́ ń pariwo yìí tí ó máa di country. So ó wá di èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìlú tí wọ́n sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, kí a jẹ́ orílẹ̀-èdè, àtàwọn tó jẹ́ alátakò ẹ̀. Èwo ló pọ̀ jù láàrin àwa méjèèjì? Olúkálùkù ló máa lè lọ review yẹn. Ìwọ̀nba tí làákàyè tí wá mọ̀ ni pé tí a bá jọ gbé yẹ̀wò dáadáa níbi tílẹ̀ ṣú délé ní, ó dá kí Yorùbá dá dúró. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan náà ju pé ká dá dúró. Bọ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ orin ilẹ̀ Yorùbá wa. Orin náà ni àwọn gọ́fúnà ń play nígbàkígbà tó bá pàdé, àmọ́ agenda wọn kò sí fún Yorùbá ju Nàìjíríà lọ. Ó ti wá di pé kákọ̀ play ẹ̀ kó kọ̀ jẹ́ tí àwọn èèyàn á máa gbọ́, àmọ́ kò ní mú result jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí, Yorùbá nation tá gbé dání kò ní tọwọ́ tèmi jábọ́
lágbára Ọlọ́run. Yorùbá nation tájọ́ ń ṣe, èmi ò ní máa play anthem torí anthem yẹn ní meaning. Àwọn governors wa náà ń play, so tèmi náà bá ń play, táwọn governors wa ń play, tí a dẹ̀ wà ní ibi tí ó jẹ́ kí ìran yìí wà lóòótọ́, ṣe rí pé a kàn fún lára wa ni. So ó kúkú wá bẹ́tà kéèyàn má fún lára ẹ̀, ó kúkú bẹ́tà kéèyàn má fún lára ẹ̀, kéèyàn kúkú mọ̀ pé wọ́n náà ń ṣe Yorùbá nation, Ọlọ́run ní jẹ́ kó bọ́ sí, òun bá tiẹ̀ lọ. À ń ṣe Yorùbá nation, Ọlọ́run máa jẹ́ kó bọ́ sí, ká fi tọkàn. Kò sí bá ṣe lè lọ títí bọ́ bá fà lọ fà bọ̀, the current situation in Nigeria ó máa explode, ó máa really explode. Bóyá nígbà tá a máa wà láyé ni, bóyá a ti máa lọ ni, we don't know, because many people are dying on a daily basis. Mo ti bọ́ra, mo ti wẹ̀, mo ti wo fíìmù kan títí gbà tí mo wo fíìmù yẹn tán. Màá sọ díẹ̀ nípa fíìmù yẹn, ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn indigenous people. Kẹ́lẹ̀ message tí mo sì mi send yẹn, àwọn ti send láti 13 minutes past 12 midnight. It was a YouTube link. After tá bá ti play anthem, màá máa ṣàlàyé fún yín what the message is all about. Ó wá kọ síbẹ̀, please watch this video. Torí pé mo wo movie lọ́wọ́ lórí Netflix, Indian film, kò jẹ́ kí n tètè rí message yẹn. So pàtí mo máa bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì tí mo rí message yẹn, it was exactly 2:36 a.m. Mo ní okay, mo wá lọ gbọ́ wọ́n lé fídíò yẹn, mo rí fídíò náà, mo scroll, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti ní understand background in tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn. That was at 2:36. Nígbà tó di 2:55, mo send message sí mi padà pé Nigeria is a real crime scene with a so sad àti emoji bẹni tó ń sunkún. Mọ̀mísí mi náà send message padà ní 2:56 a.m. Wọ́n ní very very sad. So in tó yẹ ká wá béèrè ni pé kí ló lè mú ìyá àtọmọ tó mú wa lọ́kàn tó yìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ta fi gbé kinní ìdání, ó ní pé kíran Yorùbá, kí pain tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá kó lè dínkù. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ program yìí, torí ó pẹ́ kí n tó jẹun láàárọ̀ ẹ̀, mo ṣẹ̀ parí chips, mo gbé chips yẹn dé láti UK ni, torí mo ń save cost, torí mo mọ̀ pé mo máa pẹ́ kí n tó padà. Mo ní kó bá mi ṣe lálẹ́ àná, èyí tó dín lánàá kí n tó bẹ̀rẹ̀ program mo padà jẹ, kí n tó bẹ̀rẹ̀ program nísìn ni mo ṣẹ̀ jẹ. Ìyẹn oúnjẹ tàná tí wọ́n ṣe fún mi nínú ilé ìjẹ. So ìwọ tí òun sọ fún wa pé ká shut up, tó dẹ̀ ń fara wé àwọn tí wọ́n wà nínú Nàìjíríà tọ́lọ̀ ń kẹ́ one way or the other, whether owó drugs ni, owó olè ni, or whatever it is, tí àwa kan dẹ̀ rí pé the future ta lè ní nísìn ni pé ká pull out of Nigeria, but òun jẹ́ alátakò, mo fẹ́ kó revisit ẹ̀ dáadáa. Àdúrà wa gbà o. Èdè wa jọ wá lójú, láparapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation must stand.
à ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor ADEBANJI Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́ba ilẹ̀ Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Ṣe níwájú ìbò. Ìṣesí ẹbí takọni náà. Mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí padà sí orí channel wa tí à ń pè ní Koiki Media as we crack on quickly because the time is running very fast and katomo aago mẹ́fà náà tún lù kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ that prayer session. A máa end eléyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run. So let me just go ahead with the presentation. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí brother mi, mo ní dárúkọ ẹ̀. Mo rí wọn bá sọ̀rọ̀ lórí fídíò call ní ibì kan nílẹ̀ Yorùbá fún bí tí olúkálukú náà ti ń lọ ṣe awareness. Mo wá dúpẹ́ pé ibi tó lọ nígbà tí wọ́n pè mí lórí fídíò call, ó ti send message sí mi lánàá pé ká sọ̀rọ̀ ní èní. Mo rí àwọn tó wà níbẹ̀ bá sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation náà ni, kó tó di pé àwọn kan máa ní àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Is a very remote part of Yoruba land, but àní lè sọ torí security reason. I will not tell you exactly where, but I can confirm that within Yoruba land there are many different engagements tó ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá. These are what we called grassroots engagement. Àwọn tó lọ bá wọ́n dáùtì bàbá Akintoye, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dáùtì olóyè Ìgbòho in terms of their capability. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi nítorí pé kò sẹ́ni kankan tó ń fẹ́ ní kankan ní owó láti fi ṣe tá à ń ṣe. Olúkálùkù à ń gbìyànjú ni kí Ọlọ́run kó dẹ̀ dé gbìyànjú aládé. So mo kí yín ẹkú ìrìn àjò. Yorùbá Nation under bàbá Akintoye kò ń ṣe political party. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Yorùbá Nation under bàbá Akintoye kò ń ṣe ẹgbẹ́ tí a máa ní political party. It is a movement. And tí a bá lọ wo kí ni definition movement, tíyàn bá ní movement, Mike Oscar Victor Echo Mike Echo November Tango. Movement, kíyàn move nǹkan. Eléyìí bíbá ló wà nísìn, gbogbo àlà ń rí.
tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ báyìí ó move báyìí títí tẹ̀ fi ní rí mọ́, tí bá tún dá padà báyìí tó lọ báyìí ó move. It is a movement, an act of moving, an act of moving. Ẹ máa gbọ́ mo ti relocate lọ sí Amẹ́ríkà, ó move kúrò nílùú tó wà ó lọ Amẹ́ríkà. Mo sáré lọ rajà ní Togo, ó move láti ibì kan lọ sí Togo. Ṣe rí pé ìyẹn yàtọ̀ sí political party. We are not a political movement. We are a self-determination movement. A tún lè sọ pé tá bá ní it is a change or development. Tá bá sọ pé movement, a lè sọ pé change or development. So you can use different meaning for it. Mo kọ́kọ́ lọ kí àwọn staff wa bí bó bá ṣe go live, oníṣẹ́ tó olúkálukú wọ́n ń ṣe àti dedicate iṣẹ́ fún olúkálukú, wọ́n mọ̀ tó máa ṣe láti fi ran ara wa lọ́wọ́, láti fi enhance production wa. Kò ń ṣèmi nìkan ni wọ́n ń pè ní Koiki Media. Lóòótọ́ Ọlọ́run ló darí ẹ̀ pé èmi ni máa jẹ́ adarí ẹ̀. So lórí ìkànnì tí a tún wà, òun náà ni à ń pè ní Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Èyí ni 22nd April 2025, aago 3:00 òun ló lù lọ́dọ̀ mi nílẹ̀ Yorùbá àti níbi tí ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ wa. Ó wá máa yàtọ̀ ní different time zone. Mò ń kí àwọn tí wọ́n jẹ́ staff wa tí a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn kan wà, probability wà pé ẹ ti lè máa mọ̀ wọ́n, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ nínú wọn for security reasons. Aláwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wa ní across all the states, and we pray that Ọlọ́run á túbọ̀ fún wa ní strength kí iléeṣẹ́ yìí kó lè wà lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ tó ń máa lè jẹ́ kí ọjọ́ kan máa dé tá máa glorify, tá máa wà excited pé a ti gba country wa officially. Mo kí gbogbo àwọn team wa, gbogbo kú iṣẹ́ takuntakun. Tá bá wá ní Yorùbá nation, until tí a bá bí ṣe sọ ní ìbẹ̀rẹ̀, torí mò ń record nísìn, so ẹ má bínú pé ó lè wà repetitive. Until tí Baba Akintoye bá declare Yorùbá nation officially, òun la lè sọ pé àti gba country o. Right now, we are just in a movement. There is nothing anywhere stated that Yoruba is officially a country. Just to continue to put that on record. But there is also a place tí indicator wà pé Yoruba ti exist for thousands of years prior before today. So two different things tabanika fi làákàyè gbéyẹ̀wò. Yoruba ti exist before Nigeria, ẹ̀rí tó dájú wà fún yẹn. Wọ́n lè argue ẹ̀, wọ́n lè deny ẹ̀. But in tó lè deny àti in tó lè argue, òun ni pé wọ́n switch Nigeria wọ́n switch ilẹ̀ Yorùbá fún Nigeria. Ibi tó ń pè ní Nigeria lẹ́nìí, that location tó wà lórí map, ibì kan tí ó ti exist, tó ti wà tipẹ́, tí kọ́tẹ̀ tó sọ àwọn òyìnbó tó tẹ̀ sọ pé àwọn máa lálàá, because gbogbo àlàálàá nísìn là ń ríran
gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi wọ̀n wá. So bóyá nígbà táwọn náà sùn níjọ́ kan tó lálàá ni wọ́n rí pé ẹ ṣe jẹ́ ká explore, ká go further, ká kúrò ní agbègbè tiwa, ká tẹ̀ lọ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀dọ̀ tiwa. Wọ́n dẹ̀ ní tó bá ní oko bàbá ẹ má bínú pé ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀wé pa púpọ̀, a dẹ̀ lè máa pòwe lọ́jọ́ àwọn àgbàlagbà. Tó bá ní oko dádì tèmi ló tóbi jù, my daddy's farm is the biggest farm. Tó bá tún wá dé oko bàbá ẹlòmíì, wọ́n á máa wá. So oko dádì mi tèmi tẹ́ ń rògbò tóbi yẹn, àṣótẹ̀ tún wẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oko dádì bàbá wa Martins. So ìtàn dẹ̀ ti jẹ́ kó yé wa pé látara ìyà tó ń jẹ àwọn òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn ló jẹ́ káwọn náà migrate káàkiri láti lè lọ survive. Just like in reversal, ìdí táwa náà ṣe migrate lọ sọ́dọ̀ tiwọn torí àwa náà fẹ́ survive. But nǹkan kan tọ́kọ̀ wa lọ ṣe ni pé wọ́n switch ìtọ́ba nígbà tó dé pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n lè pè ní wọ́n connive. Tá bá lọ wo the meaning of connive, not convince, a lè sọ pé wọ́n convince wa, wọ́n lo ṣàmà ní kí lẹ máa ń pè ní Yorùbá, bí tábà ní wọ́n lo dàbàrú, wọ́n lo màgòmágó, wọ́n lo pé tá bá fún yín lélẹ̀ ẹ̀yin ò ṣe gba ọtí, káwa tẹ̀ gba díẹ̀ náà àwọn èèyàn yín ká kó wọn jáde. Wọ́n lo àyénìkà, àbí I'm sure pé Yorùbá ń yé yín, àyénìkẹ́ àbá àyénìkà, whatever it is. So these are what they have done. And ẹni tó ọgbọ́n àyénìkẹ́, wọ́n lo àwọn ọgbọ́n yẹn náà lọ sí ń lò lénìí. So tó bá ń jókòó tó ń sọ̀rọ̀ ní àwùjọ àgbáyé pé Nigeria is the biggest mo rí náà lórí page Délé Mọ̀mọ́dù. Nigeria ti jà fún Sierra Leone rí, ó ti lọ defend Liberia rí, Nigeria ti ṣe kinní kan. Ẹ mọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn á máa ọgbọ́n olè, á máa jẹ́ kí a ní feelings pé ṣé pé Nigeria náà ló ń ṣe gbogbo eléyìí. But ìbéèrè tó yẹ ká béèrè ni pé ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà yẹn ọgbọ́n arékèrèkè, ẹ rí pé Yorùbá oríṣiríṣi ọ̀nà ló lè gbà jáde. Ẹ ṣe fẹ́yìn tẹ ní làákàyè, torí ẹ̀yin tẹ ní làákàyè pọ̀ jù àwa lọ. Ẹ̀mọ̀ pàwọ̀dẹ̀ lọ́léèwé àdẹ̀ gbọ́ Yorùbá dáadáa. Bí ṣe pàṣẹ gan ní secondary school, mo sì máa ń try láti wonder kọ́lọ̀ máa fọ̀rún kẹ́ ọ̀rẹ́ mi kan Gbénga, ó ti ṣaláìsí. A ní ìwọ ọmọ Èkó gbọ́ Yorùbá, èyí tó má tàkọ́ ní ẹ̀ṣá àgbéwá kí n kan tó kọ́lẹ̀. A ní bọ̀ tó bá kọ́, tó bá ní kó wá tún kọ́ níwájú tíṣà, màá ní wọ́n má wọ́rì nípa yẹn. Tàbá wá wo léèní nísìn, lẹ́yìn 30 ọdún tó pọ̀, mo kàn ń lo, ó lè má jẹ́ the right number, but after many years, òyìnbó tún lè jókòó máa sọ fún wa kí a dẹ̀ accept ẹ̀, ká dẹ̀ gbàgbọ́ pé lótìtọ́ in tó ń sọ nísìn òun ni ó jẹ́ ká gbọ́ sí wọn lẹ́nu látara pé democracy ló fit Africa. Lákọ̀ọ́kọ́, ṣáwọn náà máa fún wa ní democracy tó máa work fún wa? Fọ́mọ Yorùbá, destruction yẹn ni pé in our life, òun supply the stage yẹn in the current state of Nigeria today. Gbogbo èyí tá ṣe ń rí, it is just ìwọ̀nba díẹ̀ ni. But tó bá dé stage kan, bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, àwọn kan máa sọ fún èmi àtẹ̀yin pé ẹ lọ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tá lẹ́yìn. Ó ṣeéṣe pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó wáyé, ìdí tọ́lọ́run ṣe ní jẹ́ kó wáyé náà ni a ṣe ń ṣe tá à ń ṣe. Torí tó bá yẹ pé ká fi dídà pé kó wáyé, àní ṣe lè tá à ń ṣe mọ́. Àkọ́ accept pé well, a ti gbà bẹ́ẹ̀ pé ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. But nítorí pé a gbà pé kó rí bẹ́ẹ̀,
òun la ṣiṣẹ́ ń ṣe lè tà ń ṣe fún àwọn tó wá jẹ́ alátakò ẹ̀. Ó jẹ́ nǹkan tó báyàn nínú jẹ́ pé ó jẹ́rú ẹ̀yin lẹ fẹ́ takò, ó jẹ́rú ẹ̀yin lẹ fẹ́ jẹ́ ọgbọ́n jìbìtì. Èèyàn tún lè sọ pé ọgbọ́n jìbìtì olè ṣe gan gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ comment. Ẹ má bínú pé mo fi dárúkọ torí mo ti ń record. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé recording yẹn àwọn tó ní làákàyè tó bá gbọ́ wọ́n ń fi reply padà, especially tí mo ṣe tán. Mo dẹ̀ máa mẹ́nu bà náà, ẹ rán mi létí lórí bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti bàbá wa Aláàfin kí wọ́n bá wa lọ sí ọ̀dọ̀ King Charles kó lọ jọ jókòó kó deliberate pé Yorùbá fẹ́ lọ. Anything short of that a lè continue torí àwọn tí wọ́n send message sí mi pé Koiki wọ́n ní kọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀, ó kọ̀ lo làákàyè tọ́lọ́run fún ẹ ló fi gbé kalẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá sọ pé in tó sọ yẹn làwa náà dúró lé the people's voice. Ó tẹ̀nántì mi kan, mo máa ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé kò ń ṣe gbogbo tó wà ní Nàìjíríà ni kò rí ṣe. Tí bá sọ páǹtì mi àmọ́ra rí orí movement náà láti mọ́ra. Péyàn wà òkè àti ẹ̀ tó bá nílé mẹ́ta láàrin Èkó, kò rẹ̀ ń ṣe Èkó kínní tó wà òkè. Ó gbé ní London, ọmọ olówó ló kàwé dáadáa. Ó ní Nàìjíríà ti destroy so much. Àwọn náà ti ń prepare pé ìjọ́ tó bá ti lo aago àwọn máa bọ́ ṣòkòtò, àwọn máa bọ́ skirt, ṣòkòtò làwọn máa wọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ pa láàrin gbogbo wa, àwọn náà dúró kí wọ́n yìnbọn pa wá. Wisdom in tọ́lọ̀ fún wa torí Ọlọ́run fún gbogbo wa ní wisdom bá ṣe fẹ́ lò ló yàtọ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn òyìnbó yìí bó ṣe jẹ́ manipulator. Nígbà táwọn náà ọ́zù, mo kí ẹ àbúrò mi Banji màmá. Nígbà táwọn náà ọ́zù wọn ló gbé wọn dé Áfíríkà. Tabadẹ̀ ní ká ṣe máa follow that pattern of ìgbà tó dé nǹkan báyìí lọ ṣe. Ìtẹ́ ẹ̀ káwa máa bèrè ni pé kí làwa máa ṣe láti flip it, láti turn it over. That decision ọwọ́ àwa ló kù sí. Ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ. Kí la máa ṣe láti flipu ìtóyìnbó náà wá flip. Ẹ mọ̀ kí nígbà táwọn náà dé wọ́n flip ẹ̀ láti ibi tí Yorùbá wà lélẹ̀ nínú cycle yìí, wọ́n dẹ̀ flip ẹ̀ ó wá dípa wà báyìí. Now àwọn dẹ̀ ṣì insist pé bá ṣe wà báyìí yẹn ó dájú pé ká padà báyìí lọ. Ìbéèrè tó yẹ ká wá bí àwọn òyìnbó yìí ni pé ṣé bá ṣe wà tẹ́lẹ̀ yẹn kò dáadé? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ṣé bí tẹ́lẹ̀ lọ́pọ̀ nǹkan làwọn bàbá ńlá wa ti ṣe kalẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn gan títí dé ní wọ́n lè emphasize bó ṣe ṣe. One of it is this. Ìtẹ̀wò yìí àwọn tó crafted wọ́n ti rí technology tí wọ́n lò in that era during that centuries tó fi lè ṣe kinní tí technology tèmi kò tẹ̀tí lè bá, because wọ́n fi technology ṣe kinní tẹ̀ ń wọ̀ yìí àwọn bàbá wa tó ṣe àtàwọn ìyá wa. So these are things that ó yẹ kọ́mọ Yorùbá máa ronú sí. Mo ń wo YouTube video kan ní àìpẹ́ engineer ni ọmọ Yorùbá yẹn, ó wà ní Adamawa, and I can give you a reference in case they bá fẹ́ lọ wo channel yẹn. I'm not going to play the video, it's just a very short one. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa construction. Wọ́n wá show ẹni tó jẹ́ chairman civil engineer of Nigeria ní Adamawa State. Ó pay visit the Nigerian Society of Engineers. So ẹni tó bá fẹ́ lọ wo YouTube yẹn
orúkọ channel yẹn ni News Hunter Online TV, as in news ẹ fi s lẹ́yìn, hunter bí ẹni tó ń lọ sóko, online TV. It's just 5 minutes 7 seconds. Nigerian Society of Engineers inspect ongoing project in Adamawa. In tó kọ̀ inspire mi pé kí n kọ̀wé náà ni pé kí n wo project wo ló ń ṣe, and as usual kò jẹ́ nǹkan kan tó máa encourage mi. So wọ́n tún stadium ṣe. Stadium tó ń ṣe yìí kò tẹ̀ tó bí táwọn àwọn ọmọ wa ti ń ṣe in terms of the ṣe ọmọ Yorùbá that company tó gbé project oúnjẹ engineer Adéwálé Wàsíù kìíní kan Aaron Nigerian Limited. Ó rà pé òun ló wà in charge of this stadium. Òun ló wà in charge of the stadium, not the one on the road. Mo wá ń béèrè pé we have always have engineers kóyìnbó tó dé, because orí olókùn tẹ̀ ń wò yìí is an engineering precision tí technology tẹ̀ ní ò lè beat, because reason tó ṣe lè beat ẹ̀ ni pé àwọn tó ṣe níjọ́ náà lọ́hùn gbogbo àná la máa ń gbọ́ pé báwo ló ṣe mọjọ́, báwo ló ṣe mọ oṣù, gbogbo àwọn kìíní ó wà ní mo wá bí ṣe máa gbé Yorùbá yẹn kalẹ̀. I can say it in English. It is in the confinement of our forefathers. They understand what it takes to know that this is what the full moon is. That is why Ethiopia follow the calendar tó ń lò lénìí. Chinese will follow calendar yẹn. Tó bá jẹ́ pé òyìnbó wàá disturb our future, àwa náà we don't have to align with their own calendar system. Tàbí sọ pé ní April, èní lè má jẹ́ April, because tẹ́ bá lọ wo Ethiopia lénìí nísìn. Ethiopia calendar is different from the ones tí àwọn òyìnbó ń lò. As at today, farabalẹ̀ kò gbọ́ mi, ṣe rí tá a bá determine ta kàn ní à ń ṣe Yorùbá nation, a dẹ̀ fẹ́ kí àwọn kan bínú, àbí àfẹ́jẹ́ kó bá bínú, àbí kíjòyè bínú, àbí àwọn ń bẹ̀rù nígbà country o. Ó kàn máa di pé a kò sọ di comedy ni. In tó kàn máa wá dùn, not me, in tó kàn máa dùn wá ni pé bàbá 90 years old a jẹ́ kó fulfill wish ẹ̀. Kọ́lọ́run fún bàbá ní àlàáfíà tó pọ̀ kí bàbá lè gbé wa délẹ̀ lérí bá ṣe ń sọ. But bá ṣe ń ṣe yìí is like pé àtẹ̀fẹ́ kí bàbá gbé wa délẹ̀ lérí. Kò ń ṣàwa kan, but àwọn wo Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Aláàfin, Awùjalẹ̀, gbogbo àwọn first class ọba tí wọ́n wà against pé kí Yorùbá kó dá dúró, wọ́n ò fẹ́ kí bàbá gbé flag Yorùbá sókè. Gbogbo àwọn olóṣèlú látòkè délẹ̀ wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí bàbá casting engineering, àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n ní tí mo wò yẹn ló ń pè ní casting engineering. Ẹ ṣe gan ni, àpémi ò lọ school, so mo kí yín gan ni. Wọ́n ní casting engineering ló ń pè. Thank you very much. So ní èní, according to èní, kí lè ní àbí lọ́dọ̀ wa 2025 ní Ethiopia is 2017. Ó dà ń pẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Ní Ethiopia lénìí, the country has just entered 2017. Ethiopia has never been colonized. It has been independent for over 2,000 years. Ẹ ṣá mọ̀
the bangos salis kí ni bọ̀bọ̀ tó máa ń ẹni salise àbí kí ni pronunciation orúkọ yẹn. The Ethiopian calendar, distant from the Gregorian calendar, widely used by me, a Yoruba man, tí ìran ẹ̀ tí exist, tí kò tẹ̀jẹ̀ kó máa lo Gregorian calendar. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi láti Nottingham, wọ́n ní because they are not using ẹ̀rọ fáwọn law school, so àwọn ti comment kí torí táwọn bá kà bẹ́yìn àwọ̀ lè mọ́. So sometimes it makes me think that who the hell làwọn ilé tó máa wá determine ayé fáwa? Who the hell are they? Ta làwọn? Orí olókun ironmonger exists in Yoruba land before colonialism was introduced. Orí olókun tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi, kìíní tẹ́ ra ń wò tó dúró yìí. Ó ti exist before colonial came to Africa. Àwọn aláwa ń sọ nísìnyí pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn kan wá sọ fún wa pé ọ̀nà wo lẹ fi gbà? Kí ni strategy tẹ máa fi make that declaration? Bàbá ló kàn ní láti declare káwa dẹ̀ jókòó ẹni tó bá fẹ́ wọlé tó fi wá ṣe jàǹbá nígbà tó bá make declaration yẹn kájọ máa wòran. Kákọ̀ defend ẹ̀ ní that's all. That's all. Ṣé rí gbogbo ariwo tá a ṣe ń pa yìí? Tí bàbá bá ti make announcement ká jáde ká shut gbogbo ẹ̀ down from every part and every nook corner of Yoruba land ká shut it down. Tó bá jẹ́ pé àwọn opposition ọmọ Yorùbá tó lóṣèlú ń lò ló máa jẹ́ alátakò kọ́ wá ṣe nígbà yẹn. That's all. There will be a lot of bloodshed. But Nigeria ṣì máa pín. So this momentum that can build sílẹ̀ nísìn, people like me, I'm just trying to hold on to it. Kò ń ṣe olóyè nìkan ni. Ṣẹ́rí olóyè is a special human being. Kò ń ṣe pé ó gbé kùkù fáwa. Àwọn olóògùn ní kankan. But ààrẹ dì pé in tó bá fẹ́ gbà yẹn àwa tẹ̀lé. Ó tẹ̀wé èmi fẹ́ witness ẹ̀ torí èmi ò tẹ̀ witness ẹ̀ rí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé by witnessing it ní pé a fẹ́ make history kan tí àgbáyé gan máa gbọ́ pé àwọn wo làwọn túlẹ̀ àwọn eléyìí, àwọn ló pa àwọn ti pààrọ̀ wọn tán ni. But tá a bá sùn tá a sùn ẹ̀gbẹ́ tá à ń ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ tá à ń ṣe pé àìtí rẹ̀ dì ká túbọ̀ ṣe díẹ̀ sí. I am not one of those medias. I'm telling you. We can waste every effort. Mo ṣe wo ìjìnlẹ̀ tán nísìn kí n tó bẹ̀rẹ̀ program 8 hours of program tó ṣe kò mórí wá kò mọ́ kankan jáde. It just shows that àwọn tí à ń sọ fún pé that energy tí gbogbo àjọ ní tíyàn kan wá disrupted wọ́n rí energy yẹn. That is the reason why tó ṣe disrupted. Now àwọn ò lọ sójú kan wọ́n ò lọ síwájú wọ́n ò lọ sẹ́yìn wọ́n ò lọ sẹ́niwẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní láti 2022 àwọn ti declare country. Wà láìtàláì sọmọbìláì làzílà wà tí bàbá Akintoye bá declare Yorùbá nation nínú ọdún yìí rí yàtọ̀. Tó bá lè make pé kó declare Yorùbá nation fún wa lọ́dún yìí rí yàtọ̀ as against àwọn yẹn. But àwọn yẹn kọ́ mo fẹ́ fi iman kí ló lè mú Ethiopia tó takú pé so no a máa bá àgbáyé ṣe ẹ̀yin ẹ máa lo kàlẹ́ndà tẹ̀yin ń lò àwọn ò ní lo tọ̀dọ̀ tí èmi ti gba Ethiopia kọjá rí. Àwọn lọ́nà one of the best airlines ní Africa. Ẹ rántí pé bẹ́ẹ̀ ni Buhari ti ní kó lọ yá airline tó painted tó pè ní Air Nigeria. So it makes people like us just ogun má kọ̀rọ̀ pé yóò kàn wá sórí program asọ́dún ti pọ̀ jù. Tó bá kúkú jẹ́ pé akúkú jọ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó shut down are they serious? Kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà níta kájọ máa padà bọ̀ nílé. Wá rí pé within 10 days kò tẹ̀ ní the month kankan kí gbogbo Yorùbá pátá tó jẹ́ ọmọkùnrin Yorùbá fìyàwó sílẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀yin náà máa padà bọ̀ kájọ fọwọ́ kún Ìgbòho. Rí pé àwọn táwọn à ń sọ ìwọ tó ń pera wọn. But táwa kan bá wá lè wálé
for whatever reasons. Torí ẹnìkan sọ nísìnyí pé òun ò lè fi iṣẹ́ òun sílẹ̀. Okay, understandable. Ẹ má wàá jẹ́ èyí lẹ máa tún máa wá pull movement yìí down, because it's a movement that will succeed. Movement yìí máa succeed, ó dẹ̀ máa ṣojú gbogbo wa nítorí pé kò ń ṣe ọ̀la, èní náà la máa witness it. We have been a very powerful force. Àwọn òyìnbó bẹ̀rù wa ju bá ṣe ń rò lọ, but àwa láì tí ì sọ fún wọn pé alátijẹ́ kan bẹ̀rù wa débẹ̀. And to avoid any big massive problem, we've known what the politicians might do. Instigate violence during the rally. Àti ráhùn tó ti ń ríran yẹn, mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ìtọ́ba try láti push tó lè dá violence sílẹ̀, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. We have ẹ ṣé gan ni bàbá wa, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. We need to act now. Bẹ́ẹ̀ni, èní ni 22nd, but according to the Ethiopian calendar, èní ni 2017. And compare Ethiopia Day pẹ̀lú Gregorian calendar, because the country has just entered 2017 in Ethiopia. Ethiopia has never been colonized. It has been independent for the past 2,000 years. The Ethiopian calendar is distinct from the Gregorian calendar widely used. So they are 7 years behind today. Okay, my editor. My edit BT or indicate by 21. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa, mo mọ̀ pé ẹ lè sọ máa lọ edit yẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí èèyàn wa. We have been able to prove beyond doubt pé the doubt tó ṣì wà lẹ́nu mi ẹ̀mí àwọn kan ni pé, how do we survive all this tabate na kúrò ní Nigeria? How can we survive it? But it is one of the most easiest things that we will survive. Mo fẹ́ edit ẹ ṣé gan ni, yes, ẹ ṣé gan ni ìyá mi, mo mọ̀ pé nǹkan tẹ́yìn sọ nìyẹn. I was thinking I will edit that material so that kó má confuse àwọn yẹn wa. Èní ni 22nd, not 21st. Mo kí gbogbo ọmọlé, mo kí gbogbo aráàta, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọ ṣiṣẹ́ yìí, àjọṣe wọ̀ níjọba jẹ́. Mo dẹ̀ kí àwọn ọba wa náà tí mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà wá darapọ̀ mọ́ wa tí Ọlọ́run bá fẹ́, torí pé kó darapọ̀ mọ́ wa yẹn òun gangan ni ó dájú. Before I started the program, I always love to go on Google and type in self-determination. Kò ń ṣàwa nìkan ni a jẹ́ indigenous people tó náà fi dá dúró lágbàáyé. While I was doing that, I come across a particular page or website. Wọ́n pè ní Sasakawa Peace Foundation. Wọ́n ní think, do and innovate. Ronú, ṣe, kó dẹ̀ tún ṣe. Innovate tank. There was a report to release. Mo ti download the PDF.
ní 2014 wọ́n pè ní Mediating Self-Determination Conflict. Mediating. I'm sure pàwọn kan ní Kóìkì kí ni wọ́n pè ní mediating náà pàwọn law school àkàwé. À sọ pé mediate. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ kàn bá mi fi sí comment section kí mi náà lè táàpù knowledge wa kí ni wọ́n pè ní mediate lédè Yorùbá. Èyí tí mo kàn mọ̀ ni pé tí èèyàn méjì bá jà a máa ń wáyàn kan tó fi bá wa settle to settle a dispute. Mediate. M-E-D-I-A-T-E. Àwọn spell ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ní Mike Echo Delta India Alpha Tango Echo. Mediate. Ẹ fún mi ní Yorùbá translation ẹ̀ nínú comment section. Mediate. Kí ló ń pè ní mediate? Tá bá fẹ́ gbé padà lọ sí present participle la máa sọ pé mediating. So article tí mo rí yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú mediating dispute. Kí ló ń fa dispute? Ó gbá mọ́tò mi. Ó ní ṣoríire gbàgà ó ti fọ́gò nílùú òyìnbó. Ó gbá mọ́tò mi. This my insurance. Hope you're okay. You're not okay. Apa ambulance. Ọlọ́pàá dé, ambulance adé wá treat ẹ. Kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ padà sí mo ní sọ fún yín pé mo sì mi send fídíò kan olùlàjà àti rẹni fún wa ní Yorùbá version ẹ̀. Ẹni tó ń làjà ẹ má ẹ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn tí mò ń sọ fún yín nísìn àwọn ṣẹ́rẹ́yìn politicians ẹ fẹ́ jẹ́ kó di ìjà káwa máa wẹ́ ẹni tó máa làjà. Èmi ò dẹ̀ gbàdúrà pé kó dìjà bọ̀ mo fẹ́ ká wọrí M1. Èmi ò gbàdúrà pé kó dìjà bọ̀ mo ń gbàdúrà pé ó gbọ́dọ̀ dórí M1. Torí mo mọ̀ pé ẹ ní gbọ́ rárá. Gbogbo tèmi sọ níbí bàyà tí àwọn tó kù tájọ́ ń sọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wa pé ẹ wá fi ọmọ kọ wọ̀n wá àtẹ̀fẹ́rí ọmọ kọ yín. But in tó kàn máa yà mí lẹ́nu ni pé tá bá fi ọmọ kan wọn ra wa tán Nàìjíríà máa padà pín pain máa pọ̀ àwa ṣẹ̀tún máa wá ẹni tó máa làjà but ìjà tó máa là kò ń ṣe pé a máa padà síbi tá ti ń bọ̀ ẹ gbọ́ wa dáadáa. Tí Yorùbá nation bá lọ dìjà láàrin àwa àtẹ̀yìn ṣẹ́rí kékeré ní ti gbogbo Fúlàní àti federal government ṣẹ́rí ẹ̀yin representative wa gangan ẹ̀yin ní the 100% obstacle to this movement. Ẹ̀yin gangan ní the obstacle tí ó ń tako pé kí Yorùbá kó má dá dúró àwa dẹ̀ ń béèrè pé ta lẹ́yìn ṣebí ordinary citizen lẹ́yìn náà but ẹni ẹ̀ ní gbọ́ mò ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn torí mo fẹ́ make sure pé a gbọ́ àgbọ́yé bíbá torí nígbà tí mo ka kínní mo ti kà tán délẹ̀ just the first paragraph. Mo fẹ́ padà sórí meaning involved in a disagreement to try to help them to agree or find a solution. Netflix wọ́n ń pè ní bọ̀bọ̀ kan ó lọ sínú Apple Store eventually èèyàn kan wá síbẹ̀ ó mú ẹnìkan as hostage I think hostage I'm sure pé àwọn kan ti wo film yẹn is a new film ó ṣẹ̀ jáde ní hostage ó wá ní òun ní the negotiator tá a bá ti jáde fún rally is it that kí ẹ tètè accept pé kí Nàìjíríà kó dissolve it can lead to us now between you and us kí negotiator máa bá wa méjèèjì sọ̀rọ̀ torí àwọn already láti kúrò lórí street pé kò ní kọlura wa yẹn chances yẹn slim gan ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa we are telling them now that
there is still room ẹ sì lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ negotiating team pẹ̀lú state àti baba Akintoye àti federal kó jókòó kọjọ sọ ọ̀rọ̀ yìí kí a dẹ̀ máa prepare our exit but ẹ bá wọn sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ no problem no problem kólúkálukú ṣáà lọ máa prepare pé there will be a lot of destruction kò ń ṣe mi èmi lèmi kàn jẹ́ media tó ń sọ fún yín ni that is going to be the bulk of the problem there will be massive disruption kò ní sí normal activities tó ń rí lẹ́nìí ṣokotí òun ni fídíò tí mo ní mo sì mi send sí mi mo wo fídíò yẹn tán délẹ̀ mo kàn skip kíkọ̀ fi ní background knowledge via Ilé-Ifẹ̀ looking at ibi tán lọ gbá wọn kú lọ I think it was Ilé-Ifẹ̀ and there was a fatal accident truck tó wá ṣe accident yẹn ó kó iyẹ̀pẹ̀ ó ru iyẹ̀pẹ̀ mo believe pé iyẹ̀pẹ̀ ló wà nù kíní truck yẹn ó dẹ̀ tún sáré on another person's lane okay àwọn tó ti rí fídíò yẹn wọ́n ní láti Iléṣà to Ifẹ̀ ẹ ṣé gan ni you will cry for humanity ó wá dàwó lé mọ́tò mi lórí àwọn ṣoko tí wá yọ wọ́n ráyè yọ ẹni tó wà nù mọ́tò yẹn ìyá yẹn survive wọ́n sì gbé dé hospital ìyá yẹn ló wá sọ fún wọn pé àwọn èèyàn sì wà nínú mọ́tò tí ẹ ti yọ mí yẹn 4 hours 50 mọ́tò tó ń ru bí ayẹ̀pẹ̀ ló rù ní o àbí kankan lóyún tó dẹ̀ dà lé another small car pẹ̀lú weight ẹrù tó wà níbẹ̀ ṣáwọn tó wà lábẹ́ nínú mọ́tò yẹn ṣe ẹni máa pa ọlọ́ọ̀ni jẹ́ akú àwọn tó kú nínú accident yẹn wọ́n ní wọ́n lọ ṣèyàwó àbí kankan ni àwọn kọ́ ló wà at fault mọ́tò tó ru iyẹ̀pẹ̀ wà lórí léènì tó ń ṣe léènì ó dẹ̀ wá pa àwọn èèyàn eléyìí ṣẹlẹ̀ ní oní wíkẹ́ndì yìí àdá nìkan ló ń pa wá after many hours láti lè jẹ́ kí mọ́tò yẹn kó expand because ó ti compress mọ́tò yẹn pẹ̀lú àwọn márùn-ún tó wà nínú àwọn yẹn ti gbàgbọ́ àwọn sáyé I just pray pé family yẹn believe in Yoruba nation because ṣe rẹ́rìn family tẹ́ believe in Yoruba nation tẹ́ bá lose àwọn èèyàn yín táwa dẹ̀ pariwo pé purpose tí a ṣe fẹ́ gba Yoruba nation ni pé ká lè ní system tó lè ṣiṣẹ́ kò ní sí pé kò ní sí accident ìṣẹ̀lẹ̀ lójoojúmọ́ ní London ní America àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ but the prevention of such accident can be done in many months irú mọ́tò yẹn nísìn bó ṣe ń sáré yẹn ó jẹ́ kó ti rí lórí kámẹ́rà kó ti dá dúró pẹ̀lú ọlọ́pàá tó máa sọ pé no níbo ló ti ń bọ̀ kẹta ni wọ́n ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè á sínú Nàìjíríà mo má drive bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá pàdé wa kí risk yẹn gbogbo point ta ní lórí license wa 12 ni 12 ẹlòmíì tí ẹkù méjì ẹlòmíì tí ẹkù mẹ́ta tèmi nísìn ó play nípa in the last 4 years but tó bá bá nẹ pé kó má drive ọlọ́pàá ò ní láti wọ́ ẹ pé o máa drive tó bá ṣàti drive tó bá tún mú ẹ ẹ̀wọ̀n ló ń lọ so what I'm trying to explain is that ẹ̀yin tẹ̀ against the Yoruba nation for whatever reason there's likely that you will die in the system because of the time. Because analysis man take time, and before you know, you might not even know you have done 1-2 hours. So let's go back to this article. So I'm just going to give us the introduction. As long as I'm about to get introduction, easy for. But before we do that, just a quick update as well. Mo lè lọ kí má dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ fi platform wa as a platform that you can say Koiki, we trust and we believe in the
little of what you say you would do is a very it's just like 1% of the needs that can be useful. Aṣáàríyàn kan tá gbọ́ pé níbi tó ti bára wọn jẹ̀ṣẹ́ ìkan fún kan ní 20 million kò tẹ̀ bójú wẹ̀yìn, and I don't want to mention names. I need a back call because ó ṣe wá wá all together báyìí. Okay, lè mú láti gbélé nǹkan wife mi ni láti London. Ìgbà tẹ́ ẹ̀bí wọn sẹ́ mẹ́sẹ̀jì ṣe láàárọ̀ ọ̀rẹ́ mẹ́sẹ̀jì mi. Wà lórí life ní sin anyway. Ó ti jáde nù. Mo gbọ́. Sọ̀rọ̀ níta. Ilé obìnrin mọ̀ owó náà ni something for the house. Èbí bá ṣe bèèrè lọ́wọ́ yìí náà ní ìtẹ̀wà náà. Kò mo ti set up program yẹn kí n ṣe program yìí láàárọ̀. Oorun yẹn tún kàn mí padà. Mo ṣe tún lọ sùn padà. N tó ń bèèrè náà ni pé something for the house. A máa yanjú yẹn later. So ó ti stop media tí mo record. Ẹ ká continue again. So èyí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ ni lórí ètò Koiki Media náà láṣẹ báṣẹ lọ. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Wọ́n ṣàpèpá arákùnrin tó wà ní Burkina Faso. Gbogbo èèyàn lè má láìkẹ̀ bóyá ká túbọ̀ máa ṣàdúrà fún. Ìyẹn Traoré. Ọmọ kékeré ni. Lóòótọ́ àwọn lo opportunity pé system táwọn ti fi hijack government weapon níwà gbogbo ẹ̀wà. Àwọ̀ hijack government o. À ń ṣe coup plot out, but a máa shut down gbogbo system tó máa fi ní dialogue. Ṣé rántí pé ṣé pásítọ̀ kan ló sọ tó ń sọ tàwọn ti Biafra pé dialogue now government ṣeré ọ̀rọ̀ tó wà náà tójú wá rí nígbà tá à ń lọ Èkìtì ní fìrí. Ọlọ́run ló ní kó jẹ́ pé àwọn tó mọ̀ ọ̀nà rárá kò ń ṣe wàsá kò ń ṣiṣẹ́ kékeré. Bàdúpẹ́ fọlọ́run for the journey mercy. Burkina Faso Army say Aláàfin of Ọ̀yọ́ is not in a royal supremacy battle with anyone, but they're rather more concerned about the progress and development of his country. Which country? Nigeria náà làwọn náà sọ. We pray that he has what it takes to withstand the test of time. Afẹ́yẹ́ kí bàbá settle down ni. Àtẹ̀tí láwọn tó ti ń pè wá pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tí ìpa Aláàfin pé kọ́ bá wa bí a kọ́ lọ sí because wọ́n ní the late Aláàfin fi lọ bá Queen kó tó di pé COVID dé gbogbo yẹn la gbọ́ bọ̀ mo ti fẹ́ switch síbẹ̀ yẹn bọ̀ mo article táwọn ọmọ mi kọ̀ kó jáde ni mo rí náà pé ìjà ta ló jẹ́ kíní jù ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni àtàwọn méjèèjì èwo ló fẹ́ kí Yorùbá ní àlàáfíà là ń fẹ́ nínú àwọn méjèèjì àlàáfíà lẹ Yorùbá kí Yorùbá dẹ̀ jẹ́ country kò ń ṣe pé àlàáfíà Yorùbá nínú Nàìjíríà tí Aláàfin bá ṣì ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nígbà fáwọn náà it's as simple as that. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So tí mo kàn fẹ́ mú jáde ni pé mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo tún release owó fún wọn láti lọ pick more of our products logistics as we said on this platform. Mo sọ lánàá bá máa release owó láàárọ̀ ẹ̀. I've released money láti tún lọ ra walkie talkie àti megaphone. So kò ní jẹ́ pé walkie talkie nìkan la kàn rà. Bá a ṣe ra walkie talkie àmàrà díẹ̀ megaphone. Mo kí àwọn different groups tí wọ́n ń jáde pé Koiki ẹ̀mí ẹ̀gbà kékeré kò ṣe pé wọ́n ńláńlá ló ń kó wá o torí pé àkànlẹ̀ máa rìn máa jókòó ní sẹ́ millions ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. It's not about millions but the thousands tó ń kó wá we are making use of it. And like I said to a particular àwọn group kan tí mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí àmàní mo níyàn kankan need walkie talkie. The whole of walkie talkie is in charge of CSI and Baba Akintoye. They will know what to do with it. Ẹ jẹ́ kí sister mi èèyàn yìí Òjíṣẹ́ TV ó yẹ ká ti wá sórí program wọn kájọ ṣe program bóyá nísìnyí tí mo wà láfíríkà tẹ bá pè mí kájọ jókòó màá fún yín ní 1 hour kò ní ju 1 hour lọ mo kí ẹ dáadáa sister mi wọ́n fi super chat ránṣẹ́ àwọn ti ní privilege láti rí mọ́mísí mi nígbà tí mọ́mísí lọ sí Germany Ọlọ́run àdúró ti gbogbo wa Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká padà sórí ìwàkiwà tẹ́ bá fẹ́ ká wá sórí ètò yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀ à ṣe program together
láti lè fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa Yorùbá nation. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìlàjà, pé tíyàn méjì bá jà, àdúrà tá à ń gbà ni pé kí Yorùbá nation má lọ di ìjà láàrin àwa àti àwọn kan. But going back to this article tí mo ní mo fẹ́ kà jáde, this was written in December 11, 2024. Ìdí tí mo ṣe ń present àwọn kìíní sílẹ̀ ni pé we want to, ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé ó bẹ́tà ká jẹ́ kí ó dìjà ká lè ní interfaith, because tá a bá ń sọ pé kò ní ìyà tájọ́ fọ́ra ọwọ́ ra wa náà fi ọwọ́ rárá wa lórí, it could take time. So let me read a little bit about it quickly. Conflict arising. Mo fẹ́ ká wo bíbá dáadáa, màá ṣàlàyé ẹ̀ ní Yorùbá, English ló fi ṣe article yìí. Conflict tó pọ̀ láyé lẹ́nu, tó bá sọ pé ìjà táwọn èèyàn ń jà láyé ní gbogbo everywhere, Ukraine ìjà tó ń jà pẹ̀lú Russia, ìjà lẹ́ni. Among countries, Pakistan, India, àwọn indigenous people wà lábẹ́. Mo sọ fún yín pé bọ́mù fẹ́ mú gbé wa lọ sórí movie yẹn, ọ̀rọ̀ ìjàlẹ̀ wà níbẹ̀. Kò ń ṣe léni ni àwọn òyìnbó ti lọ disturb many communities around the world, and they have changed the borders. Wọ́n ti pè wọ́n lórúkọ, wọ́n ti switch, and many people now are saying no, lè lọ within this direction anymore, and that is also what is affecting Yoruba land today. So conflict arising from or resulting in self-determination claims are for decades accounted for half the conflict in this world. Wọ́n ní ìjà tó pọ̀jù at the back has accounted for half of the conflict in the world. Pé Yorùbá nation tá à ń bá lọ yìí, ó ṣeé ṣe pé òun náà máa wà lára ìtọ́sí máa àdìmọ́ if care is not taken. Táwọn kan bá sọ pé kò kàn wá, àdá sí, ẹ fi wá sílẹ̀. Kò wá ń ṣe Yorùbá nìkan, because nínú Nàìjíríà ìyẹn tẹ ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀ pọ̀. Àwọn ẹ̀yà kan wà wọ́n fẹ́ dominate àwọn Fúlàní, which they have done already. They've been able to establish their wings across Nigeria. Débi pé àwa tí a jẹ́ majority, we are now scared of them. It shouldn't be like that, but that has been the situation right now. How do we upturn it? How do we flip it over? It is not about answer English to social media. We need to confront our fears once and for all. Tá a bá ti lè confront the fears wa, right? Gbogbo bá fẹ́ gba Yorùbá nation yẹn, Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́ sí. Èmi ò ní máa sọ pé a fẹ́ gba country kí tún máa fi inú mi ṣe the other way round. And that's why I said it's gonna be this outing tá a fẹ́ jáde must lead us to the final result. Tá a bá jáde tó bá lead us to the final result, ẹ gbàgbé Yorùbá nation, kò sí nǹkan tó jẹ́ Yorùbá nation mọ́ nìyẹn. And that shows that we failed, and the next generation, it will take many years, if not thousands of years. We need to face that our fear. Fear yẹn gangan la gbọ́dọ̀ yọ kúrò. Koiki wọ́n no, wọn ò ní monopoly agbára tẹ́yìn sọ pé wọ́n ní yẹn. Àwa kọ̀ gbọ́dọ̀ wà láti strategize. So let's go further. This report brings together learning from the initial phase of a 3-year partnership between Sasakawa Peace Foundation and the Coalition Mediation. Just an example right now. Mo mọ̀ pé wọ́n ti ń dá sí ọ̀rọ̀ wọn, but I think there is a need now for that dispute to be resolved. And I'm talking about between àwọn tó ń ṣe fracas. I don't want to mention their names, but we know them. Ìkan ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ṣèyàwó, ìkan wọn bára wọn fa wàhálà. These are disputes. Tẹ́ bá lọ sórí show wọn nísìn, ibẹ̀ láyé kún sí tán wò báyìí tán jókòó, because people want gossip. It can be resolved. There is a dispute, we can resolve dispute. But dispute tí táwa ń sọ pé ó ń bọ̀, people can see that there is a danger coming. Fúlàní tó ń pààyàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Igbo, ní Middle Belt, àwọn èèyàn máa take arms against them back. Àwọn northern dẹ̀ wọ́n sọ nísìn pé a lè afford anarchy. There will not be anarchy. That is what is coming from the Mumbo. Northerners are saying that no. Nigeria is already descending into an anarchy.
Now, because I saw the news yesterday where the Northerners are saying that if care is not taken, I won't afford. I think it's the Arewa or something like that. I feel like I'm going to pick news here. I'll come back to that. I might not find it now, but I know I saw the news somewhere yesterday. But let me go back to the terms of peace. We love a situation where things can be resolved peacefully. But if we are running away from the peaceful part of things, okay, it's just like, okay, Twitter, they say, more poverty, and many people that wants to run business will not bring their businesses into that part of the, Yoruba land. Kàkà kó gbé business wá síbẹ̀, wọ́n máa gbé sá lọ ni, torí pé wọn ò ní lè believe pé in tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn kọ́ o. So let's go back to this article that she wà lórí ẹ̀, because ó ní another one tí mo tún fẹ́ pick. The report examined what distinct mediation and a peace building challenges based on self-determination conflict present. Kí ni wọ́n pè ní self-determination conflict? Òun ni Yorùbá ń bá lọ nísìnyí o. We might end up being in a conflict and there will have to still be a dialogue. Why not now dialogue before the conflict? Why should we allow the conflict before the dialogue? We can dialogue now, resolve this situation. It doesn't matter if it's going to take, okay, Baba Akintoye, ẹni Yorùbá máa lọ, ṣe lè jẹ́ ká plan it stage by stage. We will give you the country right now, but stage by stage, you can start taking control of the resources, the government. But ǹjẹ́ Sanwó-Olú lè accept pé kí Baba Akintoye kó declare Yorùbá nation kó wá náà ò ní gbọ́? No, that's not what I wanted to phrase out. Ǹjẹ́ tí Baba Akintoye bá ní ká jáde fún rally nísìn, ṣé mọ̀ pé Sanwó-Olú máa attack wa? They've done that before. They did that in 2021, led to the death of Jumoke Oyeleke. They did that in 2023, tó pa Ọba Òkè ní Ọjọ́ta. This time around, tẹ́ bá pààyàn, I will not say pa máa pa yín, but we will react. And it will now be a conflict. Torí nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn. Tí ọlọ́pàá bá yìnbọn pààyàn nínú rally tá fẹ́ ṣe, there will be a conflict and there will then be a mediating team. Àwọn olùmọ̀ máa mediate. It could be anybody. It could be anybody. Oya, ẹ wá bára yín sọ̀rọ̀, fẹ́ conflict. Why then must you allow the push for conflict in the Yoruba land when Yoruba land doesn't belong to Nigeria? Ṣé Nigeria ló ní Yoruba land? The answer is no. Nigeria kọ́ ló ní Yoruba land. Yoruba land has been in existence for thousands of years. Gbogbo yẹn á ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. But the only thing that can resolve the situation now is to confront Yoruba nation. Can't forget it. So this is not about you and me. We all need to confront our fears. Let's move swiftly. The report examined again what distinct mediation and peace building challenges self-determination conflict present, what options and approaches of mediation and peace practitioners can use to help address them, and how mediation and peace support processes can better connect across different groups. Yoruba nation groups, Biafra nation groups, Ijaw groups, Hausa groups. We have 4 major groups in Nigeria that are all clamoring for the dissolution of Nigeria, and one person will say, no, it's not going to happen. No. Then we must all go and prepare for conflict. We must go and prepare for conflict, because already current IMF and the World Bank to keep Yoruba people in Nigeria as a fake country that was established only in 1914, when a Yoruba country has been existing as far back as 9th century. So which way do we go forward? Do we talk about which way forward? I did a program about a couple of days ago. Ṣé Tinubu ni ká tẹ̀lé ni àbí ká tẹ̀lé Baba Akintoye? Because gbogbo ayé tí Tinubu máa lò kó tó kú kò lè lo 30 years mọ́ lórí age. Add 30 years to Tinubu's age, it will be 108 years.
kò ní rántí orúkọ ẹ̀gbọ́n mọ́, kò ní rántí anything mọ́ at that age tó bá sì máa wà alive at 108 years. So why then do we want to leave the freedom for Tinubu to decide on ourselves? We need to move forward, and this year needs to change the dynamic of the Yoruba nation movement so that kó lè wà in reality. If not, movement lásán ni, and it will just be a social media conversation. It's as simple as that. If truly we want to leave Nigeria, this is the right time to do it. Production. Now, let's go to another one that says, challenges to advancing indigenous people's right to self-determination. Eléyìí ní Asia ni, but it's almost the same thing affecting Africa. This again is coming from another website called Asia Indigenous People's Pact. Asia in Ọlá Yomi Koiki tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Nírọ̀lẹ́ ní aago 6 bí a ti ṣe sọ, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa nígbà tí a máa gbé àdúrà sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìyá wa tí a jọ ń ṣe àdúrà ní gbogbo ìgbà nípa ìrìn àjò Yorùbá Nation. Ẹgbẹ́ náà wọ́n ń pè ní GR1 tí ìgbà tí wọ́n mú bàbá wa olóyè mọ́lẹ̀ ní 2021 ní ẹgbẹ́ náà ti jáde tí wọ́n fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ wà lórí Facebook, YouTube and all other channels. Just also so that their footprint can be known that oríṣiríṣi group ló ń ṣiṣẹ́, gbogbo wa náà kọ́ la máa showcase ara wa lórí social media. But this particular one, I made the suggestion and they approved it, and tonight at 6 p.m. all tẹ́yìn kan máa ṣe ni pé ẹ̀ẹ́kàn máa ṣàmì àti àṣẹ àti inshallah, depending on whatever you believe in during the course of the prayer. At exactly 7 p.m. the prayer will close and the broadcast will also close. Kò ń ṣe program la fi wá ṣe o. It's a prayer towards the upcoming rally, blessing for Yoruba land, blessing for all medias and Baba Akintoye and IGBOHO, and how we are all preparing. I will have a program probably before the end of the week, calling the attention of all our religious people within Yoruba land to prepare their mind and pray, because we are coming out. I've not been given a date, but I can tell you the rally is loaded. Let me begin. It says, good afternoon, everyone. Let me begin, not began, because began is with an A, begin is with an I. Let me begin with a brief snapshot of the region we live in. Eléyìí tí mo fẹ́ kà tí bá ti ń sọ Asia, ẹ máa mú lọ́kàn ara yín pé in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Africa tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria against the indigenous people. Across Asia, indigenous peoples have long been at the forefront of movement for self-governance. Our struggle is not isolated. It is deeply connected to the broader political crisis, to the call for democracy, and to the resistance against authoritarian rule that persisted in many parts of our region. In countries like Myanmar, Bangladesh, Nepal, Lahore, Cambodia, Vietnam, authoritarian control has stiff right. Elsewhere, like in Thailand, democracy is only nominal. In all these places, indigenous peoples are challenging entrenched state power. I want us to hold on to that word. Challenging. Kí ni wọ́n ń pè ní challenging? Tá bá lọ sórí Google, the word challenging, testing one ability for demanding. Our outing for Yoruba Nation rally will be a challenge to the Yoruba institutions that have held us in bondage for many years. A fẹ́ lọ challenge wọn ni. And it could lead to a conflict. Don't take this rally as a child's play. It's a big one, and it's as simple as that. Anybody downplaying it and telling you it's just going to be a rally, take this to the market, they are telling you a lie.
We are challenging the authority of Lagos State. We are challenging the authority of Oyo State, Ogun State, Osun State, Ekiti State. Oh, mi ti fẹ́ ó tún fẹ́ lọ bọ́n á rántí pé mo sì mi bẹ́ẹ̀ mi pé èpè yẹn kí n yọ kúrò nínú broadcast. Èmi ò lọ London. Ibi báyìí lèmi ṣì wà. Èmi kí bàbá Akintoye announce èmi náà máa wọlé. Èmi ò padà lọ sí London kankan mọ́. I've lived there for 27 years. Bàbá kúnlé kọ́ declare. Kí bàbá declare máa wọlé. Ọmọ kọ́ lèmi. I am close to the border. Mo lọ jìnnà. Mo súnmọ́ border tipẹ́tipẹ́. Ẹ ní ṣoríire. Àwọn lè fi máa dẹ́rùbà. We are gonna video ẹ sunkún. Àwọn tó kú yẹn. They could have been alive. So, ẹni tó bá rò pé ẹ kàn jáde fún Yorùbá Nation rally. I know we are coming to challenge the authority of those that have held us for bondage for many years, using the Western power against us. Bomb bastards. Let me take that again. In all these places, indigenous people, Elowo Mema is a military dictator. Wọ́n jà lójoojúmọ́ níbẹ̀ ni, wọ́n ti pa wọ́n ọmọ yẹn náà wọ̀n nígbà. Ìjọba million kò ní any power kankan, civilian ni, wọ́n dìbò fún ni as democracy. Àdẹ̀ sí níjọba àti níjọba military. Ìtọ́ bá fẹ́ ṣe ni kó ṣe. Nígbà tóun náà sá kúrò lẹ́kọ̀ọ́, ṣèbí ó múra bí ẹlẹ́hàá jáde ni. Òun ò ṣe dúró kọ́pà òun náà. Òun wá débẹ̀ nísìn, ó ń lo agbára pé òun wà ní civilian president, ó ń lo agbára military láwa lórí. Ó yọ democracy kúrò ní Rivers State, ó gbé kinní sí. Tẹ́ lè ṣe yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan bàjẹ́ rẹ́rẹ́ máa rún. Challenging entrench. Ẹ jẹ́ tó a lọ meaning entrench. Google it again and let's give us the meaning of the word entrench. Attitude, habit, belief, firmly established and difficult on challenge. Lè challenge ìtàgbé dání. Lè change wa. We want Yoruba country. That Aláàfin ò lè dá dúró. Ẹni mi mo sọ fún Aláàfin bẹ́ẹ̀. Aláàfin ò lè dá Yoruba nation dúró. Is either he support it or he sit back in his palace and we get Yoruba nation and we give him the authority. Báwo ló ṣe jẹ́ Ṣèyí Mákindé tó máa parí ìjọba nísìn, òun ló ń gbé àṣẹ fún Aláàfin nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé state ló ń gbé àṣẹ fún King Charles nígbà tó fẹ́ dọba? Ṣèbí mi wà ní London. Idiot all over the place. Is that how it's meant to look like? So why are we living in denial? It's because orí gbogbo wa ó pé kí má sọ ọ̀rọ̀ òdì síra wa. You think that they will give you Yoruba nation. Yoruba nation no going back. Yoruba nation now lórí social media. Jókòó síbẹ̀ kó má jáde nígbà tá a bá ní ká jáde. Wo sórí diaspora tó ń wò yẹn. Wọ́n ní wálé o torí àyà wọn ń já gan. Àwọn tó ń wálé wọ́n ń ṣọ́bi tó ń lọ. Wọ́n máa ń ṣọ́bi tó ń lọ ni. Èmi tó bá wálé gan, ó ń lo security tó nímọ̀ tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ìyá àdúrà kò lè dárìn bó ṣe wà yẹn. Òun náà ti ní security. Tó bá ń lọ akó sójà tó kó bọ̀ dání. Kí ni woman of God ń kó sójà káàkiri? Kí ni bàbá Adébóyè ṣe ń kó sójà káàkiri? Ṣèbí man of God ni wọ́n. Àwọn ìṣe máa dá káàkiri kan má kó sójà dání. Bí a Fúlàní ò ní pàdé wọn lẹ́nu kó fìbọn fọ́ orí wọn dànù. Idiot all over the place. Fooling yourselves. Now, let's reflect on the discourse around self-determination. Too often, the right to self-determination is treated as something that emerged in the post-colonial era. But in the truth, indigenous self-governance existed long before colonialism. Indigenous people àti wà self-governance. Àti ń ṣèjọba ara wa, wọ́n ní àti ń múra dáadáa. Bàbá Akintoye sọ gbogbo kìíní yẹn, ó wà ní ìwé wọn. Ẹ tó bá fẹ́ ra ìwé yẹn, ẹ kọ́ńtàkì Alájà Queen Ara ní London. Mo rí Azeez kẹ̀yìn wa lórí ìjókòó. Ìdí tí mo ṣe dárúkọ ni pé mo ń record. After the recording, I would appreciate each and every one of you. Gbogbo yín ni mo rí. Let's take that again. Too often, ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn pé kí ó lè dá dúró. Wọ́n wá treat it as something that just emerged during the colonial era. Ìgbà wo ni colonial era dé ọ̀dọ̀ wa? 15th century.
Yorùbá dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ tó ti ń ṣe gbogbo nǹkan ní 9th century ó wà níwèé bàbá Akintoye ẹni tó bá fẹ́ PDF ẹ lọ sí koikimedia.com ẹ bá níbẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ra hard copy ẹ contact World Media. But the truth is indigenous self-governance existed long before colonialism. Colonial rule tá à ń sọ pé a fẹ́ uphold yìí a fẹ́ dá padà sí bí ó ṣe wà tẹ́lẹ̀ torí pé tá a bá dá padà síbẹ̀ àwọn ló máa jẹ gàba lé wa lórí àwọn ló máa dictate fún wa and they've done so for 26 years. Democracy failed every part of Yoruba land. Kò síbì kan tẹ́lẹ̀ tọ́ka sí pé ó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá even though pé kò ṣe ṣiṣẹ́ yẹn àwa ṣì ní the economic power of Nigeria. Ẹ wáyé pressure wa wà ní many parts of Yoruba land lẹ́nu mo rí bọ̀bọ̀ kan tó ń sunkún sábọ̀. Tinubu àwọn ọmọ Yíbò ti ra gbogbo ilé tán o ilé ti di 1.2 million o ọmọ Yorùbá ò lè gbé láàrin Èkó mọ́ wọ́n ti lé gbogbo yín dànù àwọn yẹn tó ti gbọ́n tó bá ti ra ilẹ̀ kan báyìí píá wọ́n ti gbé sókè píá wọ́n ti lọ́mọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ níbo lọ́mọ Yorùbá ti lówó tó fẹ́ fi gba ilé 1 million ilé 2 million ilé 300,000 ojoojúmọ́ àwa ará àwọn tó yẹ pé face me ọ̀tẹ̀ ní slap me I slap you ìbí mi tẹ̀ gbé ní Adéníjà Àdèlé tó tẹ̀ ṣèdá nígbà ìgbà tí máa fi kúrò ńbẹ̀ náà ó ti ń rì lẹ́yìn ọ̀dọ̀ tiwa tó wà níwájú tó bá máa fi dé phase 3 phase 4 bígbà tó ti wọnú èrè lọ ni ó yẹ kó ti redevelop gbogbo bẹ̀yẹn padà again kó ti gbé sókè kó ti ṣe ní standard ordinary ilé tó lè jẹ́ fún mẹ̀kúnnù àwọn olóṣèlú yẹn wọ́n ṣe fún yín kẹ́ gbé proper house pé ilé government o ilé fún mẹ̀kúnnù o kódà ilé fún staff ẹ lọ òbí táwọn ọlọ́pàá ń gbé ní gbogbo barracks ẹ bá wọn sunkún mo sọ fún yín ní àwọn ilé tó wà ní níbo lọ ti ń tà màlá ṣítà ní gbogbo area yẹn tó bá yàgbẹ́ lókè kò ń ṣe pọ́n flush náà pẹ̀lú WCO tó bá da omi sí báyìí ìgbẹ́ á máa jáde ní gbogbo ilé ẹlòmíì nísàlẹ̀ gbogbo àwọn ilé tó ẹ̀kọ́ ti condemn ẹ máa wọlé mi bàtí wà máa wọlé mi máa bèrè pé ṣé Nàìjíríà lè lè ṣá. They make sure that the welfare system of our people have been destroyed. Ẹ wá ní ká dákẹ́. Àbí okay ẹ ríran wò mo rí gbogbo yín ẹ̀yin gbádùn ẹ̀ ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ń ṣe yọ̀tọ̀mì ẹ̀ ń gun mọ́tò ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ ń parọ́ fọmọ Yorùbá ẹni kan máa pe Jésù ẹni kan máa pa ànábì tíyà ń já wọn yàn àbí no problem. Under colonial regimes, indigenous peoples, ẹgbọ́n bíbá dáadáa, this is what the bastard Britain have done to us. Olórí burúkú ni Britain, not their citizen, but the system that created Nigeria. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni, and we will destroy that part that was made us like this. A máa destroy ẹ̀ ni. Àwọn náà ní gbádùn ẹ̀ mọ́, báwa náà ṣe ní gbádùn ẹ̀. Ìkànnì méjèèjì ni. Ìsídà kí a máa jọ gbádùn ẹ̀ àbí kọjọ jẹ́ kájọ ṣe ní no conflict peaceful dialogue. Ìkànnì méjèèjì ni. Ẹ̀yin fẹ́ máa ní káwọn yẹn máa gba visa ní Amẹ́ríkà ní China ní this whereas passport táwọn ọmọ tí wọ́n ń wọ Nàìjíríà tí kò ní di visa. Kí ló dé tí passport Nàìjíríà ọ̀nà kò wọlé because wọ́n mọ̀ pé economy ti bàjẹ́ wọ́n mọ̀ pé tó bá náà lọ sọ́lódé irọ́ ló ń pa òun sá lọ ni you're going nowhere ó padà wálé mọ́. Under the colonial regimes, indigenous people were criminalized in the British India, in the British Nigeria, in the British Africa. For example, the Criminal Tribe Act of 1871 classified over 150 communities as criminals. That is what Britain have done. Over $80 trillion ni wọ́n jí kúrò lọ́wọ́ India. Ẹ wá ní kí India change language wọn. Ẹni kọ́ wọn àwọṣọ bí àwọn òyìnbó kí ni kan India kama ọmọ India nìyẹn ìkan náà àwọn ìyàwó mi nìyẹn. These colonial powers introduce ideas like state sovereignty, eminent domain, criminal law to justify their control. This concept became weapons used not to govern but to dispose indigenous peoples of our lands
our right and our dignity. In terms of perfect back order nìyẹn o. Ọmọ Yorùbá wa máa bìyàn pé bẹ́ẹ̀ kí nìkan tẹ̀ ń jà kí nìkan tẹ̀ ń jà fún. Òun rèé nísìn kò lè gbé láàrin Èkó mọ́. Kódà Ìkòròdú wọ́n ti lé gbogbo wọn dànù, wọn lè gbé ní Ìkòròdú tọ́tẹ̀ ń kó lọ mọ́ nísìn. Àárín wọn tuntun wọnú Ìjẹ̀bú lọ nísìn. A wá máa wọ mọ́tò láàárọ̀, a fi wá ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ àlè, one bastard. Àwọn Ìgbò dẹ̀ ti gbọ́n, àwọn tí mo bọ́ Ìgbò kò sí nǹkan tó lè ṣe láti fi rówó. Ìgbò ọ̀hún kò sanwó mọ́gọ̀ ni o, torí àyàpá ni, torí kò ní rí ilé yẹn gbà. We gave a full warning because ilé bàbá mi street méjì ló cover, kò rẹ̀ ń ṣe lé kékeré. Wọ́n ti wá bá wa títí báwọn fẹ́ rà. So a fi wọ́n ní sílẹ̀, ẹni bá yí owó mọ́gọ̀ fún wọlé. Because street méjì ló face. Àti ta gbogbo ilẹ̀ wa tán. Indigenous people. Or one dominate wa. Àti wá nódà bá ṣe lè stop ẹ̀, ta lè slow it down, òun ni pé ká gba ilẹ̀ wa. Ta bá ṣàti gba country wa, àwa máa wá mọ̀ ta máa ṣe, wọ́n ní orúkọ ta máa sọ kinní kan inú ẹ̀ ló ń gbé sí. Ẹ̀yẹn fi wọ́n sílẹ̀. But ẹ fẹ́ bá wọn jà nínú Nàìjíríà, ẹ lè defeat wọn because wọ́n máa fi Nigerian law tó ṣiṣẹ́, wọ́n máa fi court pé we have the right. Is either you support and endorse Yoruba nation to become a country, or you remain in Nigeria and suffer the consequence with the Igbos, the Hausas and the Fulanis. Fulani sọ pé òun ní right láti máa da màálù, kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí. Ẹ kí la wá ṣe sí lóòótọ́? No, kí ni nǹkan tá gbogbo àjọ ṣe sí? Àárín kankan ṣe sí. Because àwọn tó yẹ kọ́rin kan ṣe sí àwọn governors wa ṣe lọ́dẹnúlẹ̀ báyìí tó ń datọ́. Meeting tó ṣe nísìn lẹ́kọ̀ọ́ tọ́ka national máa ń wọ́ndà yẹn ọmọ Yorùbá. Ó ṣe jẹ́ tẹ́ bá ti rí àwọn nǹkan kéékèèké tó ní meaning. Àwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ni fídíò yẹn sí mi kó ìkíṣẹ́ orí àwọn governors wa ti ń ka national anthem wa, Yorùbá anthem wa. Ó ti pósù mẹ́ta nísìn. Ẹ tẹ̀ má sọ̀rọ̀ tó ní mọ́ because tí ọ̀ní yẹn àṣẹ òsì lọ́wọ́ ọ̀ní mọ́. After 1 year, ọ̀ní ò ní agbára láti sọ pé ká lọ ṣe defend ara wa. Let's take that again. The concept became weapons used not just to govern, but to dispose indigenous peoples of our land, ilẹ̀, our right, ẹ̀tọ́ wa, dignity. Kò sí mọ́. Even today, these legal norms persist. No, kò ń ṣàwà nìkan là ń fẹ́ country ṣe máa sọ fún yín. Even when progressive legislation exists, like the Indigenous People's Rights Act in the Philippines, lẹ́yìn kankan wọ́n máa parọ́ fúnra wọn. Tọ̀dọ̀ tiwa wọ́n tẹ̀ fún wa ní right kankan. Wọ́n fún ọmọ Yorùbá kankan ní right, ọmọ Igbo kankan ní right, ọmọ Hausa kankan ní right as an indigenous people in the constitution. Because àwọn tó kọ constitution ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tó bá fún yín ní right, ẹ máa challenge it. That is why there is no referendum clause in the constitution. Ó dá ẹ jẹ́ ká yọ constitution yẹn, ẹ jẹ́ ká dáwó ká wá constitution mi. No, we can't do that to Koiki because that constitution òun náà la máa òun ló ń ṣiṣẹ́ fún wa, even though that constitution is one of the biggest fraud. Tẹ́ bá ń gbọ́ fraud òun ni constitution yẹn, and evidence shows that wọ́n sọ fún Àpábíò pé constitution tẹ́lẹ̀ ń wá láti 23 years níjọ́ ò lè fẹ́ rí. Àwọn máa ń jẹ mùkúlẹ̀. Build anything out of a weak foundation. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lily don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolage asked those two questions. Do we want to be one? If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Akpabio of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu,
to resolve the Nigerian constitutional question before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the constitution? Because without a constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we mustn't be one, because Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, decided to break apart. And today, a lot of them are very strong countries: Macedonia, Croatia, Albania, Slovakia. Doing well. So there is no sacrosanctity about Nigeria being one country. There is no circumstance that Nigeria has to be one country. So why are we pushing for a one country that could end up making a lot of problems? I work all every day. You go on channels. My friend Shewon Kebaloye, my very good brother, doing very well. Analysis in on. You go on Arise, analysis, TVC, analysis, NTA, analysis, YouTube, analysis. But everybody knows that there is no unity. All we need to do is dissolve it. Let everybody go and be analyzing their own part of Yoruba land, their own Igbo side, their Hausa side, the middle. Why should we be concerned about what is happening in Anambra? Do you know how many problems is in America? Do you know how many problems is in the UK? Do you think that they care about your problem? So you think that UK will leave their problem and come and be worried about your problem? Why should we worry about other people's problem when we have bulk of our problem that we want to resolve? So I have about just half an hour because, like I said, I need to prepare for the next program at 6 p.m. Now, even where at Mutika, this brings us to a deeper question. What is wrong? Anyway, Mutika, it told you the bulk of it so that we just have an understanding that Kunshawa Nikon Lang face, Lang go through these rigorous problems. But we can all pull out together simultaneously, and we can still be good neighbors. We can still have cordial relationship among ourselves. But if we still want to remain one Nigeria, we would all end up killing each other, and I don't think that is the right way. The only right way for us today is for the Yoruba people to go separate, the Igbos to go separate, the Hausa should go separate, the Ijaw separate. And don't come and tell us that, what about the smaller, indigenous people? I did a program about Kiloruko Lutashilano. Who remember that country? They are not even up to 12,000. The whole population of the country that I did a program yesterday, Tuvalu is in South Pacific in between Australia. Their population today is 11,000 plus. It's a country. No matter how tiny it is still running. It has its own system of government. ATM, one low debit card, everything is cash. Tuvalu, Eshigoni. I'll give room for calls for the next half an hour. Tabare and Tofe engage. This is where you can also have your own say. But like I always say, it's not about coming here to scream and shout. It's about reviewing things from Munibi by an international channel. And I forgot that I'm running a software with the YouTube channel on Koiki Media. In as much as Peko balance that I can show you the background of what I've been reading, because you can watch it with the software that I'm using.
since we're OBS now, if you want me. So let me bring that up in a minute while we continue with the program. Once again, my name is Olami Koiki. While I'm going to be doing that, I'll just play this and I'll come back with a full screen behind me. Rain gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation won't stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation won't stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor ADEBANJI Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Torí àsìkò tí a lè take more than that. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí lórí ìkànnì wa náà ni Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. Now, let's broadcast ẹ̀yin. So ẹ rí pé gbogbo tí mò ń kà lẹ́ǹkan kò ń ṣòfegè. Òun ni ẹlẹ́rìí yẹn mediating self-determination conflict. Mo ti kà lẹ́ǹkan àní láti repeat ẹ̀. The other one tí mo kà tán tẹ̀rí náà òun lélẹ́yìn. Challenges to advancing indigenous people's right to self-determination in Asia. But in tí mo kà lẹ́ǹkan yẹn ó reflect àwa náà tí a wà nínú Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní Áfíríkà. Ẹ̀ràn demand wa ti kọ́kọ́ pé but ẹni ká ṣe máa rà sí níwọ̀nba kéékèèké tí ẹ ṣe fowó ránṣẹ́. So like I said, the walkie-talkie and these were bought again today, and this is a new set of megaphone. This is a new set of megaphone. Today's date is 22 of April 2025. Today's date is 22nd of April 2025. This is a new set of megaphone. As you can see, this is a new set of megaphone. Good afternoon. This is Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. 2 of April 2025. Today's date is 22nd of April 2000. So we come back again to the program. Like I said, the more you can help in whatever ways, the better as well. Also, Kamagbagwe, the YSDM, I was able to make my donation yesterday. I make donation, I think day before yesterday, I can't remember now. So you can see it right there. You go on their website, www.ysdm.org. Don't expect any of our artists because our sponsor wa pé à ń ṣe Yorùbá nation. Kò sí tó kan ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa o bó ṣe wà yẹn. So all they are interested is continue to use the population of Yoruba people to make good history. And they're doing very well. We're happy with them. At least the glory of Yoruba name is enshrined in them from Bubala Morukomo, Atobirini, Atokunriwon. They're doing very well. We will be proud to have a country called our own, where there will be our ambassador, Tomama represent wa. So Fenty, Dasi, YSDM, in terms of the donation, in every movement, people have to dip their hands. The Israel save, the diaspora Israel save the diaspora, the ones at home. So we can save those at home of Yoruba land. Kò sí economic power lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa mọ́, and it's just shameful that that is what has happened in 26 years. For 26 years,
àwọn olóṣèlú wa, they've not been able to make a life for the millions of Yoruba people today. Eshegoni, yeah, it was Tuvalu. So fẹ́yìntì ẹ̀ mọ̀ Tuvalu yẹn, I think I can just show you briefly after this Interwalori software and Interwalori other channels that you will me, that ori phone mo tin operate. So, but ẹ̀yin wo mi lórí YouTube Koiki Media, ẹ̀yin á máa rí background nǹkan tí mo fi wọ̀nyí. So let me close this because this also is America saying to Burkina Faso. Atutu gbọ́ pé there was a coup attempt to kill the Burkina Faso current, military dictator. But General Michael Langley, ṣe rántí bọ̀bọ́ì, òun ni ó train àwọn core value. How many of us remember the video we did many times, I think about 2 years ago, that talked about the core value, but eventually àwọn tó train global government. So America has always funded overthrow of government. There's no denial. They can't deny it. They know that. They are very good at that. So if we are waiting for America to come and give us Yoruba nation, we will sit forever. Tabandro pé UK to colonize Walumafumani country. It's good that we have done the diplomacy side by submitting a letter which IGBOHO did on behalf of Akintoye, in October 12, when we have the fantastic outing, one of the biggest outing that any Nigerian community can do, was shut down Titi Riberi. I can tell you that. I know the amount of resources and how much was spent, but these are classified that I can't disclose to you, because I was the one that made the booking for the police and everything as at the time, committee. So I know what entails war by anybody. Kò dẹ̀ ń ṣèlú wa nìyẹn. So báwo la ṣe wá fẹ́ jáde nílùú wa pé a fẹ́ self-determination, ẹ̀mọ̀ wá yìnbọn pa wá, ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó máa di conflict. If we can do what we did in London for the duration and we didn't have any attack, we do not want any part of Yoruba land that our governors will have to attack us because we are coming out for the rally. Ó bẹ́tà kẹ́ dialogue pẹ̀lú wa. Kí n tó gba brother mi wọlé, General Michael Langley is the head of the United States Africa Command, tó ń pè ní AFRICOM. During a US Senate hearing, ó accused Captain Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, of using the country gold reserves for personal protection rather than for the benefit of his people. Àwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ Amẹ́ríkà pé kí ni kàn yín pẹ̀lú yẹn? Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ nìkan tí wọ́n sọ. Mò ń bọ̀ ẹni tí ó fi bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ ra gbọ́ díẹ̀. Though we're working with time, program in Matoni exactly 5:30. I'm squeezing everything. Gratuities on the side that in order to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Akintoye and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's
mo kí brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ẹ kú jókòó brother mi Ìdòwú ní ìjọ Saturday eléyìí tá a wà nú ẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run Yoruba Nation Summit what next èyí tí mo fẹ́ ká rántí ni pé kí ni summit fi focus lé lórí nǹkan mẹ́ta ni rally tá a fi ṣe ó indicate pé rally máa wáyé kò wá ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìkan ni rally máa ti wáyé gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ ó máa wáyé náà ní gbogbo ẹ̀ka bí tí àwọn ọmọ Yorùbá wà ní diaspora ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ then ó máa focus lórí concrete action plan for exiting the Nigerian contraction because tábà náà fẹ́ jáde a gbọ́dọ̀ ní concrete plan tábà parí prayer tó bá di pé bá máa ṣe program míì later lénìí náà mo máa sọ̀rọ̀ nípa manual tí bàbá Akintoye sọ how and what we will do that will lead to the conclusion of having a country. United Nations kọ́ ni wọ́n máa wá declare Yorùbá nation fún wa America kọ́ ló máa wá declare Yorùbá nation fún wa kò sílùú kankan tó máa wá fún yín ní country. Taiwan right now as we speak today and I believe I am right Taiwan China ṣì ń bá wọn pon tó tán lẹ̀ enjoyed even though not every country accept it. So let me quickly talk about that. We only have 15 more minutes, so mo appreciate gbogbo wa tí a ṣì jọ wà lórí ìjókòó. So Saturday tá fẹ́ mú yìí 26 which will be the last Saturday at the end of the month of April. This summit will be held in London but will be transmitted on all the feeds of the Yoruba Nation media campaign across the board. So let's look forward to the deliberation. Baba was asking me if I will be coming around to him before the summit or on the day of the summit. I told him I would be definitely be close to him. Rather, the reason why we're here to help them in terms of whatever they need as a media personnel. So, èmi àti wọn ó lè jẹ́ pé a jọ máa wà nínú the same venue ní níjọ́ Saturday. I will let you know. Apart from that as well, we need to also have the understanding that kò ń ṣe gbogbo country náà ni ó gba country wọn without one obstacle or the other. Let's quickly look at the declaration of an independent and sovereign Taiwanese state as opposed to Chinese unification or the status quo in cross-strait relation. Àwọn èèyàn béèrè pé, does the US recognize Taiwan independence? In keeping with its China policy, the US does not support the Jew Taiwan independence, but it does support Taiwan membership in the appropriate international organization, such as the World Trade Organization. So you can see that there are countries sometimes that also have an independence that is not straight. Àwọn nígbà country tí independence wọ̀ ní meaning bí tàwọn ti 419 kùkùté. Also, people ask, who recognized Taiwan as a country?
àwọn wo ló recognize Taiwan? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Tony Ages is fight to finish. Mo kí Mr. Nifel Mustapha, mo kí gbogbo èèyàn wa. Great Yoruba nation, mo kí Keke Okuz and many of you. Taiwan has 12 diplomatic allies, méjìlá, that recognize Taiwan as the ROC and thus do not have official relationship with Beijing. Àwọn èèyàn ní anything to do with Beijing, but wọ́n recognize Taiwan as a country. Because China ṣì ń lo pé àwọn làwọn ní that particular part and wọ́n dẹ̀ fi bá Taiwan jà. There's been a lot of military drill in the last couple of months and they are still doing a lot as well. Gbogbo tó ń ṣe yẹn láti fi dẹ́rù bà àwọn Taiwanese, even though Taiwan is running as a country as we speak today. What does Taiwan want to be? And do Taiwanese have their own passport? This is consistent with the United States One China policy under which the United States has maintained unofficial relationship with Taiwan since 1979. Taiwan passports are issued by the Ministry of Foreign Affairs. I know a lot of people will be wondering, ṣé gbogbo tẹ́ ń sọ ìṣókò máa bó ṣe máa wáyé náà nìyẹn? Oh yes, because the land does not belong to anybody. Fulani kúkú kọ́ ló nílẹ̀, Hausa kọ́ ló ní, Igbo kọ́ ló ní. But àwọn Yorùbá tó máa takò, there will be the Tinubu and they are coming down like that. Tí bá ti sọ pé Tinubu, that means all these set of people will fight everything to make sure that Yoruba does not leave Nigeria. Let's listen to this, then I come back, we'll start winding the program down in 11 minutes. One in Nigeria, then so called Nigeria to fail in the education, to fail in the health, infrastructure, one failing, who cannot fail it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. Kọ́lá tí Nàìjíríà bá gbá bọ́ọ̀lù tí a bá yege, èmi wà náà tí ó máa sọkún. Ẹ yege ń bi eré pa, ẹ fẹ́lì níbi gbogbo nǹkan, kò sẹ́dù kéde kò sí ń pa. Gbẹ̀yìn kọsẹ̀, kò lè rí oògùn lọ́sípítà. Kò sí náà kò sómi. Wọ́n bóònù ọ̀nà lọ, ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe eruku pàrọ̀ àdúgbò tán. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere.
They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé ó fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀ ó sì fún ọ ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀ oríṣiríṣi èdè oríṣiríṣi ilẹ̀ èyí tí Ọlọ́run ò dá a so wọ́n pọ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́ àìtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ lónìí àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn àjèjì èdè ènìyàn a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórí ilẹ̀ tá a wà yìí ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá níwájú ilé tá a wà yìí ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn. Ṣùgbọ́n lónìí lórí ilẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká láti fọ́ ọ̀dànù láti bàájẹ́ láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wa kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀. So a jáde nínú àgọ́ yẹn a jáde nínú ìpapọ̀ yẹn a jáde nínú plan àwọn ènìyàn lónìí torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni bó ta bá dé láyé àdé lọ́run ìta bá sì fọ́ láyé àfọ́ lọ́run ìta bá fọ́ láyé àfọ́ lọ́run àfọ́ lọ́run láti òní lọ Yorùbá jáde kúrò léjèèjì lájèjì èdè ènìyàn láti òní lọ a jáde kúrò nínú àhámọ́ láti òní lọ a jáde kúrò nínú ìṣẹ́ láti òní lọ a jáde kúrò ní pàǹpẹ́ Sátánì òkùnkùn tó so wá pọ̀ ajá tuntun agbá òmìnira agbá orílẹ̀-èdè tiwa Odùduwà nation Yorùbá nation àbí lónìí ajáde lónìí àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run gbogbo agbára tó bá so pọ̀ ó fọ́dà láyé ó fọ́dà lọ́run tàṣẹ lóòjò ń rọ̀ tàṣẹ ní ìrísẹ̀ iná inú àpáta kì í kú àṣẹ Ọlọ́run ní àfọ́ láyé àti fọ́ lọ́run. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor Adébanji Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ tó a ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé a ṣe ń padà bọ̀ ní aago 6 and I need to go and prepare. It takes about few minutes to get everything ready and the write-up and also when we come back out, like I said, at exactly 1800 hours, which is 6 p.m. tí bá máa jáde padà
It's not a program, it's a spirit that is coming from the GR1. We hope every one of you will participate in it. And it is also going to be one out of many tools that we are using to fight the cause of Yoruba Nation. And on that note, thank you so much for watching. Mukiawa Mufoluake, Mukini Canada, Mukini Yoruba land. My name is Olawumi Koiki. Thank you so much for watching. And that will be about it this afternoon. And I hope we've learned that conflict is not the solution to problems. Peaceful dialogue is the only way that we can do things, but let's hope that that will still be the final resolution to our exit out of Nigeria. If otherwise, like I said, Kalomamuro Gusile, between us and the federal government, we cannot fight them directly, but we can teach them exactly what we learned from the IRA with Britain. In IRA for Britain, today, Ireland is a country of not up to 5 million. They have a good passport. They are not even part of the UK anymore. That means they are a member of the European market. Nigeria will break up. And if you insist that it doesn't break up, you must also insist that there will be anarchy, there will be violence, there will be crisis, and there will be a lot of disruption. That is about it. There's no two ways around it. Yoruba people must understand this, that the only way out now is to tell the politicians to allow a peaceful dissolution of Nigeria. If not, things will be destroyed and Nigeria will still break up. Thank you so much. God bless. Bye.